محمد و آل محمد بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لحد ہو بند مگر حسرت دلی نکلے لحد ہو بند مگر حسرت دلی نکلے صدا مزار سے یا رب علی ولی نکلے فرشتے قبر میں پوچھیں جو رشتہ الفت فرشتے قبر میں پوچھیں جو رشتہ الفت ہر ایک تارے کفن سے علی علی نکلے لحد ہو بند. درود پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. برائے ظہور امام زمانہ بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی. کونین کی شہزادی جب لوٹ کے گھر آئی کونین کی شہزادی جب لوٹ کے گھر آئی یاد آئے بہت بیٹے یاد آئے بہت بیٹے یاد آئے بہت بھائی کونین کی شہزادی جب لوٹ کے گھر آئی جب سر پہ ردا ڈالی سجاد نے زینب کے جب سر پہ ردا ڈالی سجاد نے زینب کے زینب کو بہت غازی زینب کو بہت غازی عباس کی یاد آئی کونین کی شہزادی جب لوٹ کے گھر آئی
جب آنو محمد کے حجرے میں گئی زینب، جب آنو محمد کے حجرے میں گئی زینب، دل تھام کے جو بیٹھی، دل تھام کے جو بیٹھی، بیٹھی تو نہ اٹھ پائی، کونین کی شہزادی جب لوٹ کے گھر آئی، اے صغرا سکینہ کا کیا حال سناؤں میں، اے صغرا سکینہ کا کیا حال سناؤں میں، کم سن تھی میری بچی، کم سن تھی میری بچی، وہ ظلم نہ سہ پائی، کونین کی شہزادی جب لوٹ کے گھر آئی، اے صغرا سکینہ کا کیا حال سناؤں میں، اے صغرا سکینہ کا کیا حال سناؤں میں، کم سن تھی میری بچی، کم سن تھی میری بچی، وہ ظلم نہ سہ پائی، کونین کی شہزادی جب لوٹ کے گھر آئی، یاد آئے بہت بیٹے، یاد آئے بہت بیٹے، یاد آئے بہت بھائی، کونین کی شہزادی، اور محمد وآل محمد صلوات۔ وہ سلام لکھیے حسین پر، کہ بہشت جس کا صلہ ملے، یہ طلب تو اپنی طرف سے ہے، اور وہاں سے دیکھیے کیا ملے، جو درے حسین کا ہو مکین، اسے ہو رسائی علی تلک، جو درے حسین کا ہو مکین،
اسے ہو رسائی علی تلک، جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملے۔ بڑا یار حر کا نصیب تھا جو وہ پہنچنا رس نور میں، ہوا فضل حق کا جو سامنا تو حسین راہ نما ملے۔ وہ سلام لکھیے حسین پر، یہی آرزو تھی حسین کی، میرا سر کٹے میرا گھر لوٹے، یہ خدا سے اس کی ملی جزا کہ ناسیوں کو سزا ملے۔ غم شام میں ہو وے جو چشم نام ہے بہشت اس کے صلے میں کام، جو بہشت دے ویں گے شاہدین، تو خدا سے دیکھیے کیا ملے۔ وہ سلام لکھیے حسین پر کہ بہشت جس کا صلہ ملے۔ درود پر محمد و آل محمد۔ محمد وآل محمد صلوات۔ فاتحہ۔ چہلم جو کربلا میں 72 کا ہو چکا، چہلم جو کربلا میں 72 کا ہو چکا، اور فاتحہ حسین کے لشکر کا ہو چکا، پیوند بے کسوں کے سرو تن کا ہو چکا، مدفون لاش سبتے پیمبر کا ہو چکا، ماتم میں 3 روز رہے شور و شین سے،
نظارے حسین سے مثل چراغ گورے غریباں پہ دل جلا پھولوں کے ساتھ قبروں پہ لختے جگر چڑھا پیاروں کی بود و باش کے سامان جو یاد بے ساختہ پکارے کلیجا پکڑ کے ہاتھ بے ساختہ پکارے کلیجا پکڑ کے کنبے کے ساتھ داخل آئے کربلا ہوا لایا جو تھا مدینے سے ہم کو وہ کیا ہوا حضرت کی قبر ہل گئی زینب کے بین سے آ کر کہا بشیر نے ابن حسین سے شہزادے جاں بلب ہے پھوپھی شور شین سے چلیے وطن کو قبر شہ مشرقین سے عابد نے پوچھا کیوں پھوپھی اماں قبول ہے وہ بولی اختیار ہے کیا ہاں قبول ہے آئے تھے کس طرح سے وطن کے اس طرح چلے نہ شہر رہے نہ گودیوں میں گود کے پلے سوتے تھے قبر میں جو کٹائے ہوئے گلے ایک وقت تھا کہ پھرتے تھے سب آنکھ کے تلے عابد سے بانو کہتی تھی مہلت قلیل ہے کچھ خاک پاک لے لو کہ صغرا علیل ہے اے کربلا سرورے دلگیر الوداع اے قتل گاہ حضرت شبیر الوداع اے قبر ابن صاحب تطہیر الوداع لو بھائی جان جاتی ہے ہمشیر الوداع لو بھائی جان جاتی ہے ہمشیر الوداع کیا غم نصیب ہے یہ نواسی رسول کی تم نے مجاورین ہماری قبول کی چہلم جو کربلا میں پر محمد وآل محمد صلوات
it's okay. Yeah. Yes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. All praise and glory belongs to Allah, the one who has created this universe and many others. It's out of the mercy and the most predominant quality of Allah subhanahu wa ta'ala is love. He deals with His creation with love. Love with Allah subhanahu wa ta'ala is a state, or you can also say it is the only condition for worship. If a person falls in love with Allah subhanahu wa ta'ala, worship and obedience of Allah subhanahu wa ta'ala is an automatic phenomenon. Does not require any force. Yesterday we spoke about or gave a little bit of definition of ilah. I'm sure you have some of it in your minds. Just keeping that of what we said yesterday, we're going to move a little bit forward. We couldn't really keep a topic because we just had 2 hours with you. There is a difference between the ideology or the worldview of Imam Hussain alayhi salam, and that's the main difference between him and his enemies. This difference that I'm going to ask Allah subhanahu wa ta'ala to help me to speak to you about is also the main difference between a mu'min and a kafir. If we can understand this difference, and if we can start looking at the world that way, we will be able to get to that point in which our lives will not be the lives that you and I live at the moment. So this concept, if it's understood, every single aspect of your lives and my life would change. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Holy Quran that He's the one who has created you. And among you are 2 groups. Either is a mu'min or a kafir. Either a person is a mu'min or is a kafir. Mu'min is from amn. Amn means security. Mu'min is someone who has something to secure. And because of that security that the mu'min provides for that thing, the rest of the creations of Allah subhanahu wa ta'ala are also in security because of that. अगर मोमिन से किसी को तकलीफ पहुंच रही है या मोमिन की वजह से कोई नाला होता है या उसके कोई किसी के ऊपर जुल्म होता है तो हकीकत में उस शख्स को आप मोमिन नहीं कह सकते. मोमिन वो होता है कि जो एक
अब वो चीज़ क्या है कि जिसकी वो हिफाजत करता है? वो खुदा की फितरत है। फितरत अल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दीला लिखल्क़िल्लाह। उसके बाद जो आयत है वो कहती है कि हाज़ा दीनुल क़य्यिम, ये जो दीन है जिसके बारे में, यानी दीन क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर इंसान को अपनी फितरत पे पैदा किया है, और ये वो दीन है जो कि स्ट्रॉन्ग दीन है, स्ट्रेट दीन है, इस्तकामत का दीन है। अक्सर लोग जो हैं इसके बारे में नहीं समझते। There is no such thing as human nature. Every single person is created on God's nature. A human being will be attracted towards that thing that Allah subhanahu wa ta'ala is attracted to, and will repel from that thing that Allah subhanahu wa ta'ala repels from. Every human being has that nature of Allah subhanahu wa ta'ala, that they will be in love with what Allah subhanahu wa ta'ala is in love with, and will hate or go away from that Allah subhanahu wa ta'ala goes away from. A mu'min is someone who protects this nature. And to protect this nature, Allah subhanahu wa ta'ala has given the guidance through the prophets. The 124,000 prophets that have come, they have given us the guidance to how to protect this godly nature inside of you. Our salah is supposed to protect that. Our recitation of the Quran is supposed to protect that. All of the worships that we do facilitates the environment to protect this godly nature that is inside of us. And someone who protects it is a mu'min, and someone who doesn't is a kafir. Qad khaba man dassaha. The one who buries this godly nature, right, is hiding that godly nature. Kufr in Arabic means to hide. Kufar is a term used for farmers in the Quran. Why? Because the farmers are the ones who hide the seeds under the ground. So kufr, saying that there is no God, is also hiding the godly nature that Allah subhanahu wa ta'ala has given to a person. Okay? So when we hide that godly nature, we get into the levels of kufr. When we show the godly nature given to us, we get to the levels of shukr. Shukr means to show. Shukr means to make it apparent. Imma shakira, imma kafura. Allah subhanahu wa ta'ala has brought shukr and kufr together. That someone who is hiding this is doing kufr, and someone who is showing this is a shakir. Shukr Allah, shukranillah नहीं है, सिर्फ ज़बान से कह देना नहीं है. खुदा की दी हुई फितरत को उभारना, दिखाना, साफ करना, ये शुक्र है. और उसको छुपाना, उसको दबाना, उसको दफनाना, ये कुफ्र है. मोमिन जो है उसको पाक और साफ रखता है, उसको सिक्योर रखता है. जब वो पाक और साफ और सिक्योर होगी तो खुदा की सारी मखलूक उसके यानी अमन में होगी. There would be nothing that would become distorted, or there would be nothing that would be oppressed. There would be nothing that the rights will not be given. ठीक है? तो दो कैटेगरीज अल्लाह ने कहा कि मैंने तुम्हें खल्क किया है. या तो इंसान मोमिन है या फिर वो काफिर है. हमारी मोमिन की तारीफ कुरान की तारीफ से फ़र्क है. मसलन हमारी मोमिन की तारीफ, ये अंगूठी देख रहे हैं ना आप, ये पहनी हुई है, बंदा मोमिन है. ठीक है, ये उतार दी, अब क्या रहा? मोमिनीन के दरमियान में लड़ाई होगी. भाई जो लफ्ज अमन से है, जिसका मतलब ही अमन है, तो कैसे हो सकता है कि दो लोग जो मोमिन है उनके दरमियान में लड़ाई हो जाए? पॉसिबल नहीं है. मोमिन वो है जिसके आज़ा से, उसकी सोच से, उसकी ज़बान से, उसके हाथ से, उसके वजूद से खुदा की तमाम मखलूक़ात आसाइश में. तो कैसे हो सकता है मोमिनीन के दरमियान में लड़ाई हो गई? वो एक जगह है, वहाँ पे लड़ाई हुई यही मोमिनीन के दरमियान में,
वहाँ पे पुलिस ऑफिसर आई, पुलिस ऑफिसर आई तो वो जूते लेके अंदर आ गई। तो जब वो जूते लेके अंदर आ गई तो जो लड़े थे मोमिनीन, उन्होंने उस पुलिस ऑफिसर से कहा कि ये जगह वर्शिप की है, तुम जूते लेके नहीं आ सकते। तो उस पुलिस ऑफिसर ने उनसे कहा कि अगर ये जगह वर्शिप की है तो तुम लड़े क्यों थे? She said, "You're trying to tell me the sanctity of this place. I did not need to come here if you had maintained the sanctity of this place." Right? So what is this difference between a mu'min and kafir in the light of Quran? I'll say the statement and try to, if Allah subhanahu wa ta'ala gives me the ability to explain it. A mu'min sees only one end in their life. A mu'min only sees one goal in their life. A mu'min sees only one destination in their life. A mu'min sees only one reason for everything else, and that is Allah subhanahu wa ta'ala. Ilah means the end. जो इलाह की कल तारीफ आपको बताई थी, if you were to pick up a book and the book in there says the end, you're not expecting anything else. If a goal is attached to another goal, it's not a goal, it's means. साथ है जो मंजिल है वो इलाह है, मंजिल तक पहुंचना सब वसीला है। मोमिन वसीले को वसीला समझता है, हदफ को हदफ समझता है। काफिर वसीले को हदफ समझता है। ये फर्क है मोमिन में और काफिर में, सिर्फ ये फर्क है। जब भी वसीला आपका हदफ बन जाएगा तो वो कुफ्र की हालत पैदा करेगा, और जब वसीला वसीला रहेगा और हदफ खुदा रहेगा वो ईमान की हालत पैदा करेगा। ये स्टेटमेंट हो गई। So ये statement होगी. This statement now, it's in your minds. I'm going to ask you things that we can classify into means or end. Okay? Money is a means or end? Means. Fame, means or end? Means. Tesla, means or end? Die now, jaldi jaldi. Means. Doctor's degree on the wall. Means or end? Wife. Children. Quran. Means. Imam Ali alayhi salam. Azadari. Means. Health. With me? If we take any of these means and make that means as the end, we will get into the state of kufr. It's just that simple. If a person takes money as the end of their life, as the goal of their life, they want to become the richest person in this world. Now, this money is not means anymore. This money is the end of that person. This money is the purpose of living for that person. Now, this money does not become money anymore, but it is that person's ilah. अभी उसका खुदा है। ठीक है? इसी तरह से अब आप सारे मीन्स को ले आए। Recitation of Quran, means or the end? हम तो हर माह रमजान में एक कुरान खत्म करते हैं। आपका एंड क्या था? कुरान को ख़त्म करना। कुरान है क्या? वसीला। वसीले को आप हदफ बना दिए ना।
Azadari kya hai? What is azadari? Wasila. It's not the end. We gathered together, we did Arba'in, we did our checklist. Hadaf pura ho gaya. End. Alvida Imam Hussain, Alvida Bibi Zainab, Alvida, 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 and go home. How can we say Alvida to Bibi Zainab when the statement is that every single day is Ashura and every land is Karbala? Some people say Alvida to Imam Hussain on the 10th. They also say Alvida to Bibi Zainab, to Bibis, to Imam Sajjad, to all the children, Alvida. That's it. We'll see you next year. Is this means or it's the end? Right? Imam Ali alayhi salam is means. It's not the end. By definition, the only thing that can be end is Allah subhanahu wa ta'ala. Everything else is just means. What is after Allah subhanahu wa ta'ala? Nothing. Is He means? He is the means. He provides the means of everything, but there is nothing that provides the means to Him. Therefore, the only end that can be is Allah subhanahu wa ta'ala. Everything else is just means. And what are these means taking you towards? Is it taking you towards the end, which is Allah subhanahu wa ta'ala? Or is it taking you somewhere else? We say Nemat, for example, Nemat is a blessing. Think of the blessings you have in this context. In Islamic text, Nemat is something that takes you towards Allah subhanahu wa ta'ala. And something that takes you away from Allah subhanahu wa ta'ala is called nikma. It's not blessing. Okay? Now let's look at our means. Health. Is it a blessing or curse? See? It's a blessing. What about cancer? Is it a blessing or nikma? Out of the two, which one will take you closer to Allah subhanahu wa ta'ala? Health or cancer? Health when a person is healthy, कोई मन्नत नहीं मांग रहा, कोई जानमाज नहीं बिछा रहा, कोई मोजे नहीं मांग रहा, कुछ नहीं कर रहा, और वो उसी ताकत को गलत भी इस्तेमाल कर रहा है. जब वो बीमार पड़ता है, डॉक्टर ने कह दिया अब 2 महीने रह गए तुम्हारी ज़िंदगी में, you only have 2 months to live, मुसल्ला भी बिछ गया, मन्नतें भी मांगी जा रही हैं, सबसे माफ़ियाँ भी मांग रहा है. तो नेमत जो है वो चीज़ जो आपको खुदा के पास लेके जाए वो नेमत है, जो दूर लेके जाए वो निकमा है. इल्म नेमत है या निकमा? Knowledge, is it a blessing or is it a curse? It's only blessing if it takes you towards Allah subhanahu wa ta'ala. If it takes you away from Allah subhanahu wa ta'ala towards arrogance, then it's not a blessing. There are many individuals who have a lot of knowledge, but instead of getting closer to Allah subhanahu wa ta'ala, they went away from Allah subhanahu wa ta'ala. So, one of those individuals is quite famous. He was on a wheelchair. He got all of the sort of credentials and awards and everything. He studied the creation of Allah subhanahu wa ta'ala so much, and he came up with a statement saying that science has eliminated the need of God. Now you tell me that knowledge was a blessing or a curse? There are many, for example, scholars who will do bidding on the blood of Imam Hussain. There will be bidding going on, and whoever is the highest bidder, they will work for that person and say whatever that the crowd or the person who's giving them $10,000 an hour, $3,000 an hour, they will just say what that person who's giving the money. Now you tell me, is that mimbar for that person a blessing or a curse? Children who take you away from Allah subhanahu wa ta'ala, they are not blessings. They're actually a curse. A wife that takes you away from Allah subhanahu wa ta'ala is not a blessing, it's a curse. A husband that takes you away from Allah subhanahu wa ta'ala is not a blessing,
It's a curse. A job that takes you away from Allah subhanahu wa ta'ala, it's a curse, it's not a blessing. The health that is taking you away from Allah subhanahu wa ta'ala is not a blessing, it's a curse. The fame that you have gotten that's taking you away from Allah subhanahu wa ta'ala is not a blessing, it's a curse. This life that we are living, if it's taking us away from Allah subhanahu wa ta'ala, this life is not a blessing. It's a curse. We ask Allah subhanahu wa ta'ala all the time that guide us on that path. The path of whom? The one that you blessed. Imam Ali alayhi salatu wasalam has the blessings. In those blessings, where is money? हमारे लिए क्या है नेमत? पैसा, रोटी, कपड़ा, पानी, घर. यही नेमतें हैं. अगर यही नेमतें हैं तो फिर तो वो क्वीन के पास सबसे ज्यादा है. वो तो खुदा के दुश्मनों के पास सबसे ज्यादा है. तो हम जब इस सीधे रास्ते का और उनके ऊपर जिनके ऊपर तूने नेमतें नाजिल किया, हम तो वो रास्ता चाह रहे हैं. फिर अगर नेमत की तारीफ हमारे पास ये है, नेमत is the love of Ahlul Bayt that takes you closer to Allah subhanahu wa ta'ala. That's the true richness. That's the true wealth. That's the true blessing. And because Allah subhanahu wa ta'ala is the end, therefore in every intention we make, we say qurbatan ilallah. You're praying namaz, qurbatan ilallah. You're coming to azadari, qurbatan ilallah. Instead of qurbatan ilallah, our intention is masalan qurbatan ilal jannah. Right? Why did you attend the Arba'in, for example? Qurbatan ilallah या qurbatan ilal jannah. हमारा एंड क्या है? हमने अपना एंड क्या बना लिया है? जन्नत. जो खुदा के दुश्मन थे और इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ वो खड़े हुए, उनका एंड क्या था? जन्नत. वही ना जो कहते हैं कि शहीद भी जन्नत में जा रहा है और कातिल भी उसका जन्नत में. ये जो जन्नत की हवस है, ये जो जन्नत की लालच है, इससे इंसान खुद गर्ज बनता है. लालच ये वाली जन्नत की बुरी चीज नहीं है, लेकिन उसका एंड खुद गर्जी है. ठीक है. और फिर अगर जन्नत हमारी एंड बन जाएगी तो हम फिर खुदा के साथ बिजनेस करेंगे. So there were people who decided they're going to stay at home and they're not going to come and participate in the Arba'in Julus. Instead of going there, what's the point? You know, why should I go there? I'll just sit at home and read Dua Kumel or Ziyarat Arba'in and, you know, I'll get the sawab. Whereas they didn't want it to come on the street because people are looking at them. They don't want those gazes. They don't want to be, you know, standing out in the middle of the rain, passerbys looking and honking at. They can easily sit down in a comfortable environment and get their sawab cash. That mentality, people got them to stay in Medina. They stayed in Makkah. There was about 1,000 people that started walking with Imam Hussain, and there was only 72 left. This mentality stopped the people in Kufa. Right? So if we want to get to that point, which is of an ideology that Imam Hussain and the difference between Imam Hussain and the enemies of Allah subhanahu wa ta'ala was means and end. For Imam Hussain, everything was means. बीबी ज़ैनब के लिए हज़रत औन मोहम्मद कुर्बानी यानी एक चीज़ थी जो कि खुदा की राह में कुर्बान करनी है. कुर्बानी कहते हैं उस वसीले को जो आपको खुदा के पास लेकर जाए. इमाम हुसैन के लिए हज़रत अली असगर जो कुर्बानी हज़रत अली असगर की वो वसीला है कि वो खुदा तक न. The whole of Karbala and Kufa and Sham, all of the hardships that were there, Imam Hussain, Imam Sajjad, Bibi Zainab, the daughters of the Prophet, they were all utilizing whatever Allah subhanahu wa ta'ala had given to them as means to get to their end, which is Him.
qurbatan ilallah. When you make the means as your end, you start getting into matam is means or end. Again, we're answering all of these questions perfectly now, but has it gone to our heart? Right? If money is just means, give all the money that you have. De do. If it's not your end, just give it. There are many. Imam Hassan gave everything in his possession in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Started from scratch. If time is means, give time. जब बात आती है देने की उस वक़्त हम नहीं देते. क्यों नहीं देते? Because it's not means for us. क्या हुआ आज? What happened? Oh, I lost my job. I'm depressed, I'm stressed. I lost my job. Job was not your end. It was means. You lost one, Allah subhanahu wa ta'ala will give you another one. So when we have this sort of way of looking at the world, nothing will get us off center. But we haven't been living in that world. When we were young, we were asked, what do you want to be? What do you want to be? And the answer was, I want to be a doctor, I want to be a lawyer, I want to be an engineer. What is the purpose of your life? To get that degree. What's the end of your life? So I can get that business up to that point. Our lives are not based on things that are just means. मसलन हम हर बच्चे को डॉक्टर क्यों बनाना चाहते हैं? हर बच्चे को हम लॉयर क्यों बनाना चाहते हैं? हर बच्चे को अकाउंटेंट क्यों बनाना चाहते हैं? अगर ये वसीले ही हैं तो उनकी जिंदगियों का हमने इनको हदफ क्यों बना दिया? इसका मतलब है कि ये हमारे लिए हदफ है, वसीला नहीं है. अगर बच्चा जवाब ये दे कि मैं बड़ा होकर खुदा का अब्द बनूंगा, या माँ अपने बच्चे से कहे कि बेटे जैसे तुम बड़े होगे तुम्हें जो बनना है वो खुदा का अब्द है. बाप बच्चे से कह रहा हो कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि तुम किस वसीले को इंतखाब करते हो, लेकिन बस एक बात याद रखना कि इस ज़िंदगी से गुजरना है तो खुदा का अब्द बन के. हमारे कौन है माँ बाप यहाँ पे जिन्होंने ये बच्चों से कहा? होमवर्क किया है? नंबर क्यों नहीं अच्छे लिए? नहीं पढ़ोगे तो देखो तुम्हारा क्या, देखो वो कज़न का क्या है, वो किधर किधर चला गया, तुम कहाँ पे हो? बीवी कहेगी अपने, तू नहीं देख रहे उसको, मेरा this person, this husband has brought such a big diamond ring for his wife, he loves him so much, but you never got me any diamond ring. The life that we're living is not conducive for means to stay means and end to be Allah subhanahu wa ta'ala. This diamond ring, if you think about it, and the sisters are listening too, a diamond is only a stone. आप उसको खा नहीं सकते, आप उसको पहन नहीं सकते, वो एक क्लोजेट में बैठा रहेगा, जब पहनेगी तो उसी वक्त दिखाई देगा, और उसका क्या फ़ायदा है? You know that diamond is a stone, right? अगर पत्थर आप बाहर से उठा के आके अपनी खानुम को दे दें कि ये लो, कहेगी तुम मुझे पत्थर दे रहे हो, तो डायमंड भी तो पत्थर है. डायमंड को देख के तुम क्यों खुश होती हो? इस पत्थर को देख के क्यों नाराज हो? है तो दोनों पत्थर. But the life that we're living, a stone has become the symbol of love. That the more you love someone, the bigger the stone has to be. Right? If
The degree was just means for us, not the end. We would not have sacrificed everything to get to that. If money was not our end, we would not have broken ties with our own blood relatives to get to that. If azadari was not our end, we would not have broken ourselves in the name of azadari. All of these things have become the end for us. They're not means anymore. And when a means become the end, you start going through the stages of kufr, not of iman. And that means what has become an end will become our God. It will be our ilah. Imam Hussain showed us that there is nothing in this world. कोई चीज नहीं है दुनिया के अंदर जिसकी कोई हैसियत हो कि आप उसको अपनी जिंदगी का हदफ बना लें. ठीक है? So in your life and in my life, let's count the blessings now. Now let's look at how many things are actually getting us closer to Allah subhanahu wa ta'ala and how many things are getting us away from Allah subhanahu wa ta'ala. Let's see how many means have become our end. Right? Let's see how many means have become our end. And whatever means has become our end, let's convert it back into means now. Okay? Even, for example, if azadari becomes the end, then all what we're going to do is we'll have a checklist. We would have checked, marked, okay, the banners are there, the people showed up, there was a speaker, we sat down, we had niyaz, we wore black clothes, we had the mimbar, we had marsiya, we had salam, we had matam, we had noha. We're done. Right? Because this is our end. But if it was means, we will not be doing this check mark. We will be looking at when I was outside and when I came in and when I went outside again, how much closer to Allah subhanahu wa ta'ala am I? What does being close to Allah subhanahu wa ta'ala mean? Let's just talk about that a little bit and then. There are 99 qualities of Allah subhanahu wa ta'ala that are very famous, that we all know of. But there are over 1,000 or 1,000 in Dua Joshin-e-Kabir, which we do read Dua Joshin-e-Kabir. One of the qualities of Allah subhanahu wa ta'ala is the one who feeds the small child. When a mother is feeding the small child, if she keeps that in mind, then right now I am acting on behalf of Allah subhanahu wa ta'ala as his representative to feed this small child. Guess how she's going to feel? ठीक है? ये इंग्लिश में बात नहीं आई समझ नहीं सही रही. पौधों को पानी कौन देता है? पौधों को कौन पानी देता है? कौन देता है पौधों को पानी? अल्लाह सुब्हानहू व तआला. जब आप पौधों को पानी दे रहे हैं, आप किसकी नियाबत में दे रहे हैं? खुदा की. माफ कौन करता है? Just keep this in mind. We're talking about how to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. With me? Qurbatan ilallah. Who forgives? Allah subhanahu wa ta'ala. When you forgive, whose action are you performing? Allah subhanahu wa ta'ala. Now because of this action, who did you get close to? Allah subhanahu wa ta'ala. With me? रहम कौन करता है? कौन रहम कौन करता है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला. जब आप रहम करेंगे तो किसके आप नजदीक हो रहे हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला. सलवात कौन पढ़ता है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला. जब आप सलवात पढ़ते हैं तो इस सलवात से आप किसके नजदीक हो रहे हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला.
क़ुर्बतन इल्लल्लाह का मतलब है कि आपके किरदार में, in your character, in your action, in your speech, the more of those actions and qualities are of Allah subhanahu wa ta'ala, the closer you're getting to Allah subhanahu wa ta'ala. And the less those are, the further you're going away from Allah subhanahu wa ta'ala. Who does jealousy? हसद कौन करता है? शैतान. अगर हम हसद करेंगे तो किसके नजदीक हो रहे हैं? शैतान. किब्र कौन रखता है? शैतान. अगर हम किब्र कर रहे हैं तो किसके नजदीक हो रहे हैं? शैतान. लालच किसको है? शैतान. अगर हम लालच रखते हैं किसके नजदीक हो रहे हैं? तो ये जो तरीका है ये हकीकत में आपको कुर्ब इलाही देगा. The enemies of Allah subhanahu wa ta'ala prayed namaz. Even right now, the Khana Kaaba is in prison. The people who have the keys of Khana Kaaba, they are doing the salah, they are doing the fasting, they are saying azan, they are saying iqamah, they are memorizing Quran, they are reciting Quran. They have mosques. But they are not getting closer to Allah subhanahu wa ta'ala, they are getting closer to shaitan. They are getting closer to transgressors. If this was just the criteria to do it, then why are they getting closer to the transgressors rather than getting closer to Allah subhanahu wa ta'ala? If this was just the criteria, then why Shimr did what he did to Imam Hussain Salam? Imam till the end asked him. He wanted to give him the last chance. When he was sitting on the chest of Imam Hussain, Imam Hussain said, "Do you not know me? Do you not know whose son I am, whose grandson I am? Do you not want the intercession of my grandfather?" He said, "I know who you are. But I have been promised this wealth and position. And therefore I am doing this." If we happen to have the same qualities, same traits as the enemies, then how are we getting closer to Imam Hussain? How are we getting closer to Allah subhanahu wa ta'ala? It's not possible. We will. I forgot what time we started, so your faces would be my clock. I'll know. Who does lan? Allah subhanahu wa ta'ala. When you do lan, who are you getting closer to? Allah subhanahu wa ta'ala. When we ask Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma la'an qatalat al-Husayn wa awladi wa sahbi. So Allahumma means dua, and su'al is, take these individuals who killed Imam Hussain and his family out of the special mercy of yours. It's a dua. It's not a swear word. It's not a curse. الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. जो लोग खुदा और रसूल को अज़ियत पहुंचाते हैं उनके ऊपर लानत है इस दुनिया में भी और आखिरत में. The people who give pain or hardship, Allah subhanahu wa ta'ala does not get pain. But because they were giving pain to the Holy Prophet, he associated that pain to himself. He said, whoever does that, they are out of my special mercy in this world and also in the hereafter. Tabarra is means or end. Means. It's not the end. And because it's means, it's supposed to take you where? Closer to Allah subhanahu wa ta'ala. The reason why tabarra is classified as cursing or as swear words is because of us. If you say to someone that in my mazhab cursing is given a reward, वो कहेगा वो अगर आप किसी को कहे कि मेरे मज़हब में गाली निकालने से सवाब मिलता है तो वो क्या समझेगा आपके मज़हब को?
क्या समझेगा? ये किस तरह का मजहब है जिसमें गाली निकालने से सवाब मिलता है? और अगर ऐसा है तो फिर तुम्हारा खुदा माज़अल्लाह, ये जो आयत है उसमें लान का लफ्ज है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला लान कर रहे हैं उन लोगों पे जो अजियत पहुंचाते हैं रसूल पे, इस दुनिया में भी आखिर में। अगर हम लान को इक्वेट करें गाली के साथ माज़अल्लाह, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कर रहा है? अब अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कर रहा है, दूसरा क्या, अच्छा चलो मैंने तुम्हें माफ किया, फिर क्या होगा? मसलन आपने माज़अल्लाह किसी को गाली निकाली, उसने आगे से कह दिया मैंने तुम्हें माफ किया, अब कौन बड़ा है माफ करने वाला? हकीकत में तबर्रा जो है वो गाली नहीं है वो इबादत है। और इबादत का जो नियत है वो क्या है? कुर्बतन इल्लल्लाह। अगर हकीकी तौर पे अगर कोई शख्स तबर्रा करता है तो खुदा के नजदीक होता है, उसके दुश्मनों से दूर होता है। तो हकीकी तबर्रा क्या है कि अपने अंदर से हुब्बे दुनिया को निकालो। Get the love of this world out of yourself. When you take it out of yourself, you will get closer to Allah subhanahu wa ta'ala and away from the enemies of Allah subhanahu wa ta'ala. The actual tabarra is to take all of those qualities that are of the enemies of Allah subhanahu wa ta'ala outside of our character. शेख सिफ्त जाफर का है ना वो एक शेर के, भाई मुझे हंसी आ गई कि जब मैंने किसी से सुना कि वो तबर्रा कर रहा है जो खुद बीबी का हक नहीं देता, खुमसे इनका, कि बीबी का हक दे नहीं रहे और उन पे आप तबर्रा कर रहे हो। So lan is also part of this. Tawalla is part of this. Tabarra is part of this. All of this is part of that system that are all means taking you closer to Allah subhanahu wa ta'ala. When our youths, they read the translation of Ziyarat Ashur or any of the Ziyarat, and in the English translation they say, curse this, curse that. They say, like, what kind of language is that? Right? Where in English there is no equal word for the word of lan. There's no one word that you can actually use that gives the meaning of what lan means. So the enemies of Allah subhanahu wa ta'ala, when we are doing lan on them, when we are saying the word lan, it's not curse. What we are saying is that we want them, and they are outside of the special mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. And it's also a reminder to our own selves that check us, our own selves, are we in that special mercy of Allah subhanahu wa ta'ala? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में है जिसमें कि उन्होंने 300 चीज़ों पे लान की है। 300 चीज़ों पे लान है। झूठ पे लान है, जो झूठ बोलता है या झूठ जो खुद सिफत ये लान है। It's again using the word curse. But lying is outside of the mercy, of special mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Someone who lies is outside of the special mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Tale telling is outside of the special mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Chugalkhori. Ghibat is outside of the special mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. When we start looking at the life this way, our lives will change. In your life, when we start looking at means as means and end as Allah subhanahu wa ta'ala, your life will change. You will not be stressed about anything. You will not worry about anything. The only worry you will have, how is this means going to get me closer to Allah? If we do that, we would have gotten that worldview of Imam Hussain Salam. और अगर ये नहीं होता, आप यकीन करें जिस हुसैन वक्त का हम इंतज़ार कर रहे हैं, हम उसकी नुसरत नहीं कर सकेंगे. We will not be able to help him. If wealth is still end for us, we will not be able to let go of that wealth. If our life is still our end, we will not be able to give this life.
If the children are still our end, we will not be able to give our children. You can only sacrifice in the way of Allah subhanahu wa ta'ala if you consider what you are sacrificing as means and not as end. For this we need to wake up for. We need to wake up for that, because this is the difference between a person who supported Imam Hussain and someone who stood against Imam Hussain. This is the difference. उनके लिए इमाम हुसैन साहब वसीला थे. वसीला किस चीज़ के थे? खुदा की कुर्ब के लिए. एक इमाम हुसैन के असहाब के अंदर एक साहबी वो मक्तल की तरफ देख के रो रहा है. तो इमाम हुसैन साहब ने कहा कि आप ना रोएं, आप जाएंगे, शहीद होंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको हाथ से जामे कौसर पिलाएंगे. तो इमाम हुसैन से कहता है कि मैं इस वजह से नहीं रो रहा. मैं कहा कि मैं इस वजह से रो रहा हूँ कि मैं जाऊंगा मक्तल में, मैं शहीद हो जाऊंगा, मेरे और आपके दरमियान में फिराक आ जाएगा. The companion of Imam Hussain said, I'm not crying because I'm going to go and get martyred. He said, I'm crying because between you and me there will be a distance. I cannot bear that distance. When Imam said, you go and I'm coming right behind you, he had a smile on his face. Almost 1200 years have passed. The Hussein of time is not in front of our eyes. And to us everything is okay. Imam of time you cannot see. Dua Nutbah says that I can see people, I can hear people, I cannot see you. Dua Nutbah says I want to cry to the point where I become blind. It's very difficult for me. When we are getting prepared, we are getting ready for that time to come, where the Hussein of the time is going to ask us to sacrifice. If these things are still our end, we won't be able to sacrifice. There is no saying goodbye to Imam Hussain. There's no saying goodbye to Bibi Zainab. आप उनको अलविदा नहीं कर सकते. बीबी ज़ैनब को, इमाम हुसैन को आप अलविदा नहीं कर सकते. ये काफिला अभी वापस मदीना नहीं आया. ये कब वापस पहुंचेगा, कब इसके दिल को सुकून आएगा कि जब इमाम हुसैन सलाम के खून का बदला लिया जाएगा, जब बीबी सकीना के चेहरे पे तमाचे जो लगे थे उसका बदला लिया जाएगा. ये सफर तब तक खत्म नहीं होगा. 1000 साल भी गुजर जाएगा, ये सफर खत्म नहीं होगा. जिंदान के अंदर एक सर पहले दे दिया गया था ना, काफले के चलने से पहले एक सर को दिया. इमाम हुसैन की छोटी बच्ची रो रही है और उसके रोने की आवाज़ जो है वो दरबार तक पहुंची. यजीद ने कहा कि ये बच्ची क्यों रो रही है? उन्होंने कहा कि हो सकता है इसको बाप याद आ रहा हो. उन्होंने कहा ठीक है, ये जो सर है इसके बाप का उसके पास ले जाओ. बीबी सकीना देखती है दरवाजे पे कि कोई शख्स जो है कोई चीज़ लेकर आ रहा है, उसके ऊपर कपड़ा है. तो बीबी कहती है कि मुझे भूख नहीं लगी, मैं भूखी नहीं हूँ. और जब शख्स ला के उस चीज़ को रख देता है ना, उसने जब कपड़ा हटाया था तो बीबी सकीना ने जब देखा अपने बाबा का सर, काफ़ी दिनों के बाद देखा था, तो बीबी के कुछ जुमले हैं. इमाम हुसैन से कहती हैं कि कभी आपने 4 साल की बच्ची देखी जिसके बाल सफेद हो? कहती है कभी आपने 4 साल की बच्ची देखी जिसकी कमर जो है झुक चुकी हो? आपको पता है कि हमारे साथ क्या हुआ? हमारे बाजुओं में रस्सी बांधी गई, हमारे चेहरे पे तमाचे मारे गए. इमाम सज्जाद को कहा कि ठीक है अब आप लोग चले जाए. इमाम सज्जाद
کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم جاتے ہیں لیکن ہمیں کچھ چیزیں جو ہے نا وہ واپس کر دو. جو امام سجاد نے مانگی تھی وہ رضا تھی, ثانیہ زہرا کی جو رضا, کہتے کہ یہ جو ہے بی بی فاطمہ کی رضا ہے, اس کو واپس کر دو. یہ کیسے ملعون ہے, یہ کیسے خدا کے دشمن ہے کہ جو ثانیہ زہرا کے سر سے بی بی فاطمہ کی رضا کو چھینتے ہیں. قافلے کو تیار کیا گیا. امام سجاد سب بیبیوں سے کہتے ہیں کہ چلیں اب چلتے ہیں, تیار ہو رہا ہے. بی بی زینب دیکھتی ہے کہ قافلے میں سکینہ کی ماں نہیں ہے. اب یہ قافلہ جانے والا ہے, سکینہ کی ماں نظر نہیں آ رہی. بی بی جب زندان میں جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ سکینہ کی ماں قبر سے لپٹی ہوئی ہے, کہ جا رہی کہ میں کیسے جاؤں, میں گھر واپس کیسے جاؤں, آپ کو ادھر چھوڑ کے میں کیسے جاؤں. بی بی زینب سے سکینہ کی ماں کہتی مجھے ادھر چھوڑ دو, میرے پاس اب کیا ہے جانے کے لیے. علی اصغر کو ادھر دفنائی ہے, سب سے زیادہ غریب جنازہ دنیا کا, جس میں صرف ایک باپ ہے اور ایک ماں ہے اور 6 ماہ کا بچہ ہے, اور ریت میں اس کو اس لیے دفنا رہے ہیں کہ اس کا جسم کسی کو نظر نہ آئے. اس کو وہاں دفنائی, اب اس کو یہاں پہ چھوڑ کے میں واپس کدھر جاؤں گی. وہ اب جدائی اس قبر سے, بی بی سکینہ کی قبر سے جدائی. اب یہ جو سروں کو واپس, یہ تو بی بی سکینہ روئی نا. امام سجاد نے کیا کچھ نہیں کہا ہوگا, بیویوں نے کیا کچھ نہیں کہا ہوگا. جب یہ قافلہ واپس پہنچا ہے, قبروں پہ جو حضرت مولانا محمد کی جو قبریں نا, اس پہ کوئی بھی نہیں پہنچا, کہ ان کا کوئی وارث نہیں ہے, یہ کیوں نہیں کوئی, کہ کس کے بچے. بی بی زینب جو ہے امام حسین علیہ السلام کی قبر پہ بہن کر رہی ہے, گریہ کر رہی ہے, قبر سے باتیں کر. بیبیوں جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہ سارا کوفہ سے شام تک کا سفر کیسا تھا. ہر بیوی کے پاس اپنی اپنی داستان ہے. کوئی بتا رہی ہے کہ ہم پہ پتھر مارے گئے, ہم پہ آگ پھینکی گئی, ہمیں زندان میں رکھا گیا. بی بی زینب کئی راتیں کھڑے ہو کے گزار دیتی تھی زندان میں, اتنی جگہ نہیں تھی. بی بی زینب کو امام زمان نے, امام وقت نے کہا تھا کہ دیکھو تم نماز شب میں مجھے نہ بھولنا. سب بیبیاں جو ہیں اپنا اپنا بتا رہی ہے, امام سجاد بتا رہے ہیں. اب یہ ہم ان جذبات کو درک نہیں کر سکتے کہ کس طرح سے یہ بیبیاں, یہ قافلہ ان قبروں سے جدا ہوا, کہ کس طرح سے یہ واپس مدینہ کی طرف چلا, کیسے واپس آئے گے, کیا ہوگا. ان کو جا کے مدینہ والوں کو کیا جواب دیں گے کہ وہ جو بچے ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے آئے تھے وہ کدھر گئے. بی بی زغرا کے پوچھے گی سکینہ کہاں ہے, وہ کیا بتائیں گے. وہ پوچھے گی علی اصغر کو کیا اس کا بابا کہاں ہے. یہ سب قافلے والوں کی سوچیں ہیں کہ کیا کہیں گے. ایک قافلہ چلتے مدینہ سے باہر, جو ہے امام سجاد اس قافلے کو روک دیتے, جا کے ایک شخص سے کہتے کہ جاؤ جا کے بتاؤ مدینہ والوں کو کہ ہو کیا گیا ہے. جب لوگوں نے یہ صدا سنی کہ حسین کو شہید کر دیا, کہ قتل الحسین, حسین کو شہید کر دیا, امام حسین کو شہید کر دیا, لوگ رونے لگے. اب یہ گریہ کا کیا, کہ اس گریہ کی اب کیا ہے, جب وہ شخص کہہ رہا تھا کہ میرا جیسا شخص اس شخص کی بیعت نہیں کر سکتا. مدینہ والے نکلے, شہر سے باہر نکلے, قافلے کی طرف آئے.
بی بی زینب کے شوہر آ کے پوچھنے لگے کہ زینب ہے؟ زینب واپس آئی ہے؟ انہوں نے کہا جی زینب واپس آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہاں ہے زینب؟ انہوں نے کہا کہ وہ خیمے میں ہے۔ بی زینب وہ خیمے میں جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، کہتے ہیں مجھے زینب نظر نہیں آئی۔ کہتی زینب تو خیمے میں ہے، آپ کو کیوں نہیں نظر آئی؟ کہتے ادھر تو ایک عورت ہے، اس کے بال سفید ہوئے ہوئے ہیں، اس کے پاس وہ پہ حسن کے نشان ہے، وہ تو مجھے زینب نہیں لگتی۔ ثانیہ زہرا، یہ کس طرح کتنی ام المصائب، یہ کتنی مصیبتیں آپ پر آئی کہ اب شوہر پہچان نہیں رہا۔ امام سجاد کو لوگ آ کے پرسہ دیتے ہیں، ایک شخص آ کے گلے ملتا ہے، امام سجاد اس کو تھوڑا سا دور کر دیتے ہیں۔ اس شخص کہتا ہے امام میرے سے آپ ناراض ہیں؟ کہتے امام کہتے نہیں، دیکھو جب تم گلے ملے ہو نا تو میری گردن پہ یہ جو زخم ہے، جو توک ڈالا تھا نا امام سجاد کی گردن میں، اس کے اندر کیل اندر کی طرف تھے، اور وہ لوہا جو ہے وہ سائے میں تو بیٹھنے نہیں دیتے تھے نا، تو وہ لوہا گرم ہو جاتا تھا، اور گرم ہو کے امام کی گردن پہ وہ نشان لگاتا تھا، اس کو ان کی گردن کو زخمی کرتا تھا۔ جو اس وقت وارث ہے نا اس عزا کا، امام زمان علیہ السلام جو وارث ہیں اس عزا کے، ان کا دل کتنا اضطراب میں ہوگا۔ امام جعفر صاحب کہتے ہیں کہ جب تم اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء پڑھتے ہو تو اس دنیا کے اندر کوئی امام وقت سے زیادہ مضطرب کوئی نہیں ہے، اور اضطراب کیسے نہ ہو، ہم سے یہ مصائب سنے نہیں جاتے۔ میرے مولا آپ کے سامنے تو امام حسین کا لباس ہے، آپ کے پاس وہ لباس ہے جس میں ایک ایک نشان اس تیر کا ہے جو امام حسین کے جسد مبارک پہ لگا، ان تلواروں کے نشان ہے جو لگے، وہ کربلا کی خاک ہے، وہ خون حضرت علی اصغر ہے، اس پہ خون حضرت مولا ابو الفضل عباس ہے، اس پہ حضرت علی اکبر کا چدا ہوا سینے کا خون ہے، اس پہ حضرت قاسم کے ٹکڑوں کی خون ہے۔ آپ کیسے برداشت کرتے ہو؟ آپ کس طرح سے اس لباس کو دیکھتے ہو؟ نہ لشکر کی وہ سج دھج ہے، نہ سر پہ علم نہ چادر ہے، اللہ یہ کیسا منظر ہے، مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں، مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں،
وطن میں آتے ہیں سوغات درد لاتے ہیں مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں مسافران وطن میں آتے ہیں مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں مسافر مدینے والوں کا ہوس بہن کی کیا تقدیر جو دیکھے اپنے برادر کے حلق پر شمشیر لہو میں غرق جو دیکھے حسین کی تصویر لہو میں کیا یوں ہی بھائی کا سر دکھاتے ہیں مسافر مصیبت وطن میں آتے ہیں وطن میں آتے ہیں مدینہ ہم تیرے والی کو آئے ہیں کھو کر مدینہ کوفے میں سر ننگے ہم پھرے در در مدینہ داغ رسن ہے ہمارے شانوں پر اٹھا کے ہاتھ مدینے کو یہ دکھاتے ہیں مسافران وطن میں آتے ہیں مسافران وطن میں جلا بشیر یہ دیتا ہوا خبر ہر جا مگر محلہ ہاشم یہ دیکھتا ہے کیا کہ ایک مریضہ سرے راہ ہے کھڑی تنہا ہے منتظر کہ وہ کنبے کے لوگ آتے ہیں مسافر ہیں مسافران فضائے درد میں لے کر اداسیاں آئیں سفر سے لٹ کے ادھر بھوکی پیاسیاں آئیں اٹھو رسول تمہاری نواسیاں آئیں اب خود کو اونٹوں سے اہل حرم گراتے ہیں مسافر وطن میں آتے ہیں مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں مسافران وطن میں آتے ہیں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین جب رہا ہو کے سجاد لوٹے وطن رو پڑے دیکھ کر ہائے اپنا چمن دوڑتے روتے پہنچے حنفیہ چچا اور گلے سے بھتیجے کو لپٹا لیا چیخ نکلی اور عابد کو غش آ گیا دونوں ہاتھوں کو سینے پہ رکھ کر کہا آہستہ چچا آہستہ چچا ہورے دلنا للہ ویکھ مینوں ذرا
میں ہاں زخمی بڑا آہستہ چچا ہولے درنا للہ ویکھ مینوں ذرا میں ہاں زخمی بڑا اے ویکھو حال بھتیجے دا سجاد نہیں او سجاد ریاض سجاد نہیں او سجاد ریاض میکو کھا گیا درد ردا وعدہ میکو کھا گیا درد ردا وعدہ کھوں اکھیاں چو نہیں رکھدا چچا آہستہ چچا ہولے درنا للہ ویکھ مینوں ذرا میں ہاں زخمی بڑا عاشور دے دن وچ کربل دے میرے قتل برات ہی گئے سارے قتل برات چاچے دے بازو قلم ہوئے چاچے دے بازو قلم ہوئے بابے دے خنجر چلیا چچا آہستہ چچا حالے درنا للہ ویکھ مینوں ذرا میں ہاں زخمی بڑا نہیں بھولنے سفر بازاراں دے میکو کھا گئے دکھ درباراں دے دکھ درباراں دے او مجمع بد کرداراں دے او مجمع بد کرداراں دے رہی سین رکا دی چہرہ چچا آہستہ چچا ہولے دلنا للہ ویکھ مینوں ذرا میں ہاں زخمی بڑا ہر موڑ تے پتھر وس دے رے کوفی تے شامی ہس دے رے سنو باغی باغی کہندے رے سنو باغی باغی کہندے رے انج شام تے پاسے تریا چچا آہستہ چچا آہستہ چچا آہستہ چچا مینوں شام شہر نے مار دتا دربار نے چھوڑے مان مکھا دربار نے چھوڑے مان مکھا میکو کھا گیا درد سکینہ دا میکو کھا گیا درد سکینہ دا میرا حال یہ شام نے تیتا چچا آہستہ چچا ہولے درنا للہ ویکھ مینوں ذرا میں ہاں زخمی بڑا آہستہ چچا آہستہ چچا آہستہ چچا بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا دین بچا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا دین بچا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا دین بچا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا دین بچا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا دین بچا کے جاؤں گی اب مدینہ جاؤں گی اب مدینہ چہلم تیرا منا کے بھیا میں آ گئی
قادیں بچا کے بھیا میں آ گئی نا قادیں بچا کے معلوم ہے یہ تم کو زینب اجڑ چکی ہے لیکن تیری شہادت گھر گھر پہنچ گئی ہے شاباش دو بہن کو شاباش دو بہن کو بھیا گلے لگا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا قادیں بچا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا قادیں بچا کے بھیا تمہاری زینب اب وہ نہیں رہی ہے پہچان لوگے مجھ کو حالت بدل گئی ہے چلتی ہے یہ ضعیفہ چلتی ہے یہ ضعیفہ بھائی کمر جھکا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا قادیں بچا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا قادیں بچا کے سجاد اور باقر دیں گے گواہی میری کھائے ہیں تازیان بنتے علی نے پھر بھی لے آئی شامیوں سے لے آئی شامیوں سے وارث تیرے بچا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا قادیں بچا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا قادیں بچا کے امت نے تجھ پہ بھائی رونے کہاں دیا ہے جی بھر کے میں نے تیرا ماتم کہاں کیا ہے روئے گی آج زینب روئے گی آج زینب فرش عذاب بچھا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا قادیں بچا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا قادیں بچا کے گھر جا کے کیا کروں گی پہلو میں ہی سلا لو اکبر سے کہہ کے مجھ کو تربت کی جا دلا دو مالک ہو تم تو بھائی مالک ہو تم تو بھائی جاگیر کربلا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا قادیں بچا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا قادیں بچا کے یہ کہہ کے اے تکلم اٹھی علی کی بیٹی عباس کی لحد پر پہنچا دے مجھ کو کوئی دکھلا دوں با وفا کو دکھلا دوں با وفا کو رسی کے نیل جا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا قادیں بچا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا حسین 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 متوجہ زیارت السلام علیک یا ابا عبداللہ السلام علیک یا ابن رسول اللہ السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیین السلام علیک یا ابن فاطمة الزہرا سیدت نساء العالمین السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك
عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك تمام شهداء كربلاء وأسيران كربلاء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء السلطان يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا راضي بالقدر والقضاء روحي وجسمي لك الفداء. السلام عليك يا أخت فاطمة المعصومة جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. هذا أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وزهورك ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه عرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد. Brothers and sisters, there are a couple of announcements. On Friday 23rd, Maulana Raza Daudani is going to visit Winnipeg, and his first Majlis will be on September 23rd, which is Friday, at the residence of Dr. Sukhaina Khan, which the address is 284 Waterloo Street. And the program will start with Namaz Maghribain, which will be sharp at 7:45 p.m. All you are requested to participate in that Majlis. And then the second and third Majlis of this series will be on 24th and 25th of September in this center. And then after all three majalis, niyaz will be served, inshallah. And the second announcement is that Brother Masood Gohar Rakhi, our community member, his father has passed away today in Iran. And I request all of you to please recite a Surah Fatiha and Akhlas. Bismillah ar-Rahman.